not going to be just a lesson of students, but I can see a lot of teachers. No, thank you for joining. Well, so we are starting. So I'm glad to have you all today, not only as our Spotlight textbook users, but as my online students as well. We are all staying home at the moment due to a very serious situation in the world because of coronavirus pandemic. So new problem for the world, and there appear new words in our vocabulary. You know, in March, the Webster dictionary included some new words to this dictionary. You know, one of the most popular ones, one of the most well, famous dictionaries. Such words as self-quarantine, social distancing, the word itself, COVID-19. No, these are now registered new words, this abbreviation from coronavirus disease 2019. So anyway, we are here and we go on our life and we go on our studies, and most students, I think all the students in the country are experiencing now some problems because they are having new experience like online learning. And these days we are all together to just to support each other. And well, this series of the lessons from the authors of textbook authors organized by the publishing house Просвещение, well, is just a kind of such a support. So, and I'll be very glad, well, if this lesson, but it is not going to be a lesson indeed, because it is only 30 minutes long, and what I'm going to do, I'm going to introduce a new section of our textbook to the students, first of all, but if, we have teachers here, well, from all over the country. By the way, I'm looking through chat, and well, I can see that you are from different regions. Well, you are all welcome, and I will be glad if it is turns out to be useful to you. I'll have to speak Russian, mostly because I'm commenting, and just, we'll see. We'll see. And then, by the end of our session, students, so you'll have the chance to experience practically some parts of the materials. Well, now we are starting. Yes. So I'm switching on to Russian. Итак, учебник 9 класса. Я сегодня хотела бы порекомендовать вам и представить вам появившийся в издании 2019 года и позже новый раздел Exam Practice Section. Вот перед вами обложка этого издания 2019 года. Вот здесь вот видно, может быть, не очень хорошо, но видно такую вертикальную плашечку с логотипом издательства «Просвещение». Вот это свидетельство того, что это вот новое издание, которое мы сейчас представляем, по которому мы будем работать. Если вы по нему уже работаете, если нет такого интереса у вас слушать про эту секцию, если вы уже широко используете в своей работе, может быть и так. А если нет, подключайтесь. Если вы скажете, у нас все равно другие издания, перед вами сайт, перед вами адрес медиатеки издательства «Просвещение». Может быть, вам уже известно, но все электронные ресурсы, все электронные формы учебников издательство открыло в открытом доступе, сейчас находится на период вот такого интенсивного онлайн-обучения, и вы можете там получить доступ ко всем электронным формам учебников, в том числе в том, о котором мы говорим. Итак, Exam Practice Session.
practice section. То есть вот перед вами, собственно, странички из этого раздела, из этого приложения к учебнику, и вы видите его структуру. То есть по каждому виду заданий, будь то listening task, reading task, grammar and vocabulary task, writing or speaking task, есть по всем разделам экзамена в формате ОГЭ. Здесь мы имеем табличку Study Skills, которая, как правило, воспроизводит алгоритм действий, как нужно действовать, работая с таким заданием. Потом Preparing for the Task, где мы можем практически этот алгоритм откатать, и потом непосредственно задание экзаменационного формата. Вы очень много приложили сил, и учащиеся, те, которые намеревались сдавать ОГЭ в этом году, и учителя, естественно, изыскивая разные ресурсы для подготовки ребят. Но теперь, когда ситуация заставила отказаться от обязательных от экзаменов по выбору в рамках ОГЭ, мы теперь можем, и ребята, вы можете самостоятельно пользоваться этими материалами для подведения итогов года, для подведения итогов курса, всего курса обучения в основной школе. Поэтому посмотреть, насколько ваши знания отвечают требованиям государства, потому что они в таком виде определяются государством на экзамене, насколько вы готовы, чтобы продолжать обучение дальше, и потом с честью выйти и достойно выйти на единый государственный экзамен по завершении средней школы. Словом, этот материал может использоваться вполне успешно для самостоятельной работы. Более того, хочу вам сказать, что в 8 классе, вот это же издание, вы видите, 19-го и позже года, вот в 8 классе, там у нас speaking practice section. Там только по устной части экзамена. И вот перед вами вот структура каждого раздела. Она представлена также табличкой Study Skills. Вот мы можем прочитать ее с вами вместе. Именно это относится к первому заданию устной части, к чтению вслух. Reading aloud. When you read a text aloud, pay attention to speed, don't go too fast or too slow, clarity, speaking aloud, clear voice, pronunciation, say the difficult words to yourself as you read the text silently, intonation, read with expression, not a monotone, and rhythm, when you read with rhythm, the text flows. Вот такие очень конкретные указания, здесь оно не про алгоритм действия, а здесь по критериям. Потому что следующее задание, когда вам представляется, в общем-то, первый из образцов задания, посмотрите на задание к нему. Listen to someone reading the text, evaluate your performance. То есть не сразу читать, а здесь вам для тренировки дам видеозапись, в виде аудиозаписи представленной уже, значит, чтение диктора, чтение вслух этого кусочка. И нужно не просто послушать для того, чтобы имитировать, а попробовать при помощи вот этой evaluation table, whatever, чат, попробовать оценить по тем самым критериям, которые были упомянуты в Study Skills Box. Поэтому, если 8 класс чувствуется вам тоже потребовался бы, тем более, что этот вид, причем в 8 классе, не только одно задание контрольное приводится, а вот здесь, если посмотреть на это, на чтение вслух, здесь там через один, ко всем нечетным номерам модулей, даны в соответствии с темой модуля тексты, и дана возможность их послушать, и дальше продолжать выполнение задания. И еще один посмотрим, например, то же самое касается монологической речи. Не везде есть evaluation sheets, не везде есть критерии. Но посмотрите, например, к монологу,
какая большая табличка Study Skills. Она содержит не только порядок действий рекомендованный, да, как нужно делать, там еще ценные tips, даже в виде лексического материала, там opening and closing techniques, вот они прям практически здесь обобщены. И также evaluation sheet, по которому вы можете потом и проверять друг друга, если у вас есть возможность работать в паре, может быть, да, уже удаленно, или индивидуально для самооценки. Эти все материалы, они безусловно, ценность представляют. Итак, вернемся мы с вами к 9 классу. И практическая следующая часть нашей встречи – это практическая работа. Практическая работа, ну, естественно, совершенно по времени, по экзаменационному времени. Мы не могли с вами взять не те виды работы, которые должны сопровождаться аудиозаписью, такие у нас технические условия. Работая на этой платформе, мы работаем все из дома, мы можем просто голую презентацию представлять и рассказывать вам. То есть нет возможности подключить аудиоресурсы или видеоматериалы. Поэтому, естественно, не чтение, оно трудоемко по времени. Вот поэтому мы с вами выбрали лексику, грамматику, ту часть экзамена, и мы сейчас попытаемся, пользуясь, потому что мы учимся с вами одновременно пользоваться этими материалами, этим предложением для самостоятельной работы по обобщению, по повторению и по подведению итогов по самооценке своей деятельности. Поэтому попробуем этот алгоритм сразу с вами выполнить. Итак, первое из двух заданий. Grammar, vocabulary, task 1. Study skills coming first. I'm reading, in case you can't see properly or whatever, and just it can help us to keep in the same pace, all of us. Good. Text completion. Да, мы помним это задание, и я хочу вас подчеркнуть, что задание максимально, вот здесь приведенное в учебнике, максимально приближено к формату действующего экзамена, и тексты, которые даны в обеих частях задания лексико-грамматического, они тоже представляют себе целостные тексты, объединенные содержанием, разбитые просто на фрагменты, на предложения для выполнения задания. Это все тоже так же. И по количеству заданий вы видите, вот целиком представлен материал, с которым мы сейчас практически поработаем после того, как выполним вот эти предыдущие задания. И вы видите, что их 9 в этой части, в грамматической части задания. Итак, text completion. Read the text quickly to get the general meaning. Read a second time, stopping at each gap and deciding what is missing. Usually it is a verb form, but it can be pronoun, a comparative or superlative form, adjective is, etc. Look closely at the words before and after each gap, as well as time words and linkers. They will help you decide exactly what is missing. Read the completed text through to check it makes sense. Everything clear. So read the text quick to get the general meaning first. Вот давайте на подготовку, на вот этом упражнении 11, которое заключается в preparing for the task, и сделаем это. Просмотрите, пожалуйста, текст, не обращая внимания на options ABC. Просмотрите. Shall I read it? Let me read. Neither Mark nor Jenny to a Christmas play before in their lives, so they were very excited. When they got to the theater door, they realized Mark had his tickets, but Jenny didn't have. Mark was a runner than Jenny, so he ran all the way back to her house to get it. That's it. Мы просмотрели, мы поняли, о чем речь, мы поняли, в каком времени идет повествование и что. То есть у нас уже сложилось мнение, контекст нам знаком, а именно контекст, ключевое понятие в том, что нам может являться помощью. Поехали, читаем вместе. Number one. Neither Mark nor Jenny
to a Christmas play before in their lives, so they were very excited. Что мы выберем? Итак, they were very excited, все повествование past simple, а они не были до того, so past perfect. Yes, agree? Past perfect. Nice. Well, number 2. Past perfect. Past perfect. Well, yes, you may form it, or you may look immediately in B section. Вот вам здесь на выбор даны эти формы в другой последовательности, правда. Итак, наш выбор had been, right? Had been past perfect. Number 2. When they got to the theater door, they realized Mark had his tickets, but Jenny didn't have. She didn't have subject pronoun, object pronoun, possessive pronoun. Well, look here. Here are the options. Hers. Right you are. Hers. Абсолютная форма приезжательного местоимения нам нужна. Nice. Nice. Well, and number 3, please. Mark was, then Jenny. Сразу понятно. Это у нас это, конечно же, adjective. Рано. А в какой форме? Comparative form, superlative form. Then is a key for understanding. So Mark was a quicker runner. А вот теперь, когда мы все это сделали, заполнили, мы можем прочитать, и мы это сделаем, и сделаем обязательно, когда вы будете работать самостоятельно, чтобы посмотреть, что все, that the text, well, that it makes sense. Вот так, пользуясь именно вот такой последовательностью действий, вы сейчас самостоятельно выполните следующее задание 12. Мы не можем, вы знаете, что по условиям экзамена на каждое из этих заданий, на первую часть, которая из 9 состоит, 9 items, 9 items, и следующей части дается по 15 минут. У нас такого времени нет, и я своим чтением, я не думаю, чтобы я вам мешала, паузирую, я организую просто общий темп выполнения. Читаем внимательно, насколько бы мы ни были уверены в том, что мы верно знаем задание экзаменационное, смысл задания, мы все равно его прочитываем. Read the text below. Use the words in capitals in the correct form so that they fit the text. Each gap corresponds to a different task. Мы помним, что мы имеем дело с грамматическим заданием. То есть данные слова мы меняем только форму. Часть речи не меняется. Good. So starting. А вы, пожалуйста, сразу у себя на листочках, в тетрадочках, что там у вас рядышком лежит, вы помечаете правильные ответы. Потом мы сумеем проверить. There was once a princess called Yuna who never laughed. Her father, the king, was so worried that he promised her in marriage to whoever could bring a smile to her face. Number 2. The king's servant worked in the fields. At the year's end, the king brought out a sack of coins. You worked hard all year, he. Now take as many coins as you think you deserve. Number 3. The servant to look greedy, so he only took one. But while he was drinking at a well, the coin dropped him. 4. The same thing happened the following year, but at the end of the year, he kept his coin safe, and the other 2 coins came floating in the surface. At the end of the year. 3 is the initial form, yeah? 5. The man felt like the person alive and decided to go out and see the world.
like person alive. 6. But soon he by a mouse who asked for a coin. He gave one to the mouse, but then a beetle and a catfish did the same, and finally he had no coins left. Catfish, do you know? It is not necessary. Yes, you mind that it is not necessary to understand every word. But now we are just, have an extra session. So catfish, сом, catfish, сусами, рыба. Nice. 7. As he passed Princess Yuna's castle, he slipped and fell in mud. Pay attention to all the words, little short words here. 8. He called for help, and the mouse, beetle, and catfish all came him out. 9. Princess Yuna, the whole thing from the castle. The sight was so funny that she burst out laughing. The couple were married the very next day. Посмотрите минуточку на свои ответы. Их должно быть 9. Формы вставлены, как они подходят. У вас текста нет. Значит, как они еще раз бьются с нашими пропусками. Now, let us look, let us check now. So, sure, but did you see the mistake, the error? Well, it was like misprint. Not personal pronoun. Итак, проверяем. Could bring a smile to her face. What kind of pronoun is it? Possessive, yes. I sent my presentation. After all, I discovered this error. Sorry. So, personal pronoun мы сначала установили. Какой же нам недостает именно части речи, понятно, какой формы. И мы преобразовали to her face. To her face. Number two. Мы видим все повествование. The king worked, yes, brought, and he said. Past simple, said. Right you are. Number 3. So the story is going on. Продолжается история. Мы знаем повествование, ведь это у нас как сказка, да? Повествование past simple идет. Мы только что видели. И здесь past simple в номере 1. И в 3. Да, продолжается эта история. Past simple нам нужно, но negative. So, didn't want. The servant didn't want to look greedy. Right, you are? Number 4. Well, so the same thing happened the following year, but at the end of the ordinal number, порядковое числительное нужно. 3rd year. At the end of the 3rd year. В атрибутивной позиции, на месте прилагательного стоит числительное. Конечно, это будет порядковое числительное. 3rd year. Right? Number 5. The man felt like person alive. Like lucky не идет здесь. Да, еще и like нам подсказывает, что здесь должно быть превосходная степень. Superlative adjective. The luckiest. The man felt like the luckiest person alive. Nice. Чувствовал себя самым счастливым из живущих, самым счастливым на земле человеком. 6. But soon he, и те, кто не особенно долго думали, сказали, past simple, stopped. No. But soon he, by a mouse. Past simple. Но past simple, вот это by, предлог, деятеля, да? Well, he passive. He was stopped. Past simple passive. He was stopped by a mouse. A mouse stopped him. Yes? But he was stopped by a mouse. Nice. Past simple passive. Number 7, please. As he passed Princess Yuna's castle,
Не просто past simple. Мы вспоминаем. As he был в процессе, находился в процессе. Тут тоже past tense. Но какой past? Past continuous. As he was walking past Princess Yuna's castle. Right. Right. Well, last but one. So they all came, all of them, you know, the mouse, the beetle, and the catfish, they all came for what? What to do? They came him to pull him out. To pull him out. Инфинитив цели. Для чего они пришли туда? Для чего они пришли к нему? Помочь ему, да? Выбраться оттуда из грязи, куда он там упал в грязь. And the last one, and it's natural. Сказка идет дальше, заканчивается уже. Princess Yuna saw the whole thing from the castle. Yes. В ответах на самом деле еще дается вариант had seen. I don't think it is correct, but both are acceptable. Оба бы могли приняты, потому что она видела, можно сказать, тогда она видела, если бы было бы у нас watch, ну, может быть, вот даже, может быть, было бы watch глаголом perfect был бы уместнее. Saw is okay, but had seen is also possible. Well, count your results. Are they good? I'd like to check all your results together with you and to share your joy and satisfaction. And we are going on. We are going on. Yes. And now comes the next part, and actually it's the last part of our lesson today, of our session today. It's about grammar and vocabulary task 2. And it is not only about form building, but about word building. Вы знаете, насколько много у нас в нашем учебнике уделяется внимание словообразованию. И я думаю, что многие ребята, особенно те, которые готовились к экзамену, ну, уже поднаторели в этом. Вы знаете, что в новом издании, и не знаете, я вам сейчас об этом говорю, если вы пользуетесь другими изданиями учебника, то вот в новых изданиях с 2019 года, да и позже, в число приложений к учебнику справочных материалов включена таблица словообразования. Она, естественно, с каждым годом удлиняется, и материал это тоже при обобщении, при повторении. Он неоценим. Себя проверить, для самопроверки, для взаимопроверки. Итак, на словообразование мы выполняем последнее лексико-грамматическое задание. Text completion, study skills. Don't ignore this section. Из практики встречи с учителями. Знаю, что частенько люди думают, что ну вот эти вот надуманные новые study skills boxes, что это не необходимость, что тратить на них время ну, не стоит. Стоит. Это как раз тот самый главный ресурс учебника, который позволяет нам учиться. Мы учимся учиться. Как нам действовать? Здесь анализируются наши способы действия. Как нам делать для того, чтобы достичь лучшего результата. Итак, text completion. But now in a different situation. We are dealing with derivatives, with word building. Read the text quickly to understand the general meaning, as in the first task. Read it again and decide if a noun, an adjective, a verb, or an adverb is missing from each gap in this very text. But you know more parts of speech. So you should decide on the part of speech which is needed, which is necessary here. Then look at the word in capitals and decide what kind of word it is. Think about how to turn it into the kind of word you need. So remember all your suffixes and prefixes, all the word building models. Yes, but because it's your knowledge, it's your vocabulary, it's your practice, it's your intuition, and it's your ability to analyze the sentence in a very correct way. So read the completed text to make sure it makes sense. Есть, безусловно, перед первым и вторым заданием сходства в алгоритме. Итак, мы начнем с общего чтения здесь. Just 4. Yes, in the example, there are only 4 sentences, but they are a complete text. So look them through. I thought the school trip would be boring, but it wasn't.
We didn't. We did lots of different. We did lots of activities every morning and afternoon. My favorite one was the rubbish we did on a nearby beach. I think a clean beach swimmers to use the rubbish bins. We looked it through. Yes, and well, it was about the school trip. Well, and now we are ready to do the task. So first we are thinking about part of speech. По-русски, давайте уже по-русски, чтобы для всех, да, и чтобы быть уверенным, что все. Итак, сначала читаем по структуре, понимаем, какая нужна часть речи, и, в общем-то, сразу из данных слов, которые даны вот в части Б, мы находим и образуем необходимую. Поехали? I thought the school trip would be boring, but it wasn't. But it wasn't достаточно. А что-то еще требуется. Какая же здесь часть речи? Вот, пожалуйста, второе предложение простое в составе сложного. Adverb, you're right. But actually it wasn't. Right you are. Well, number 2, we did lots of activities every morning. Каких activities? Adjectives is needed. Нужно прилагательное. Нужно прилагательное. Actually уже не считай. Different activities every morning. Right? My favorite one was the rubbish. The rubbish нечто, что-то. The rubbish something. So rubbish у нас в атрибутивной функции здесь стоит. So we need a noun. The rubbish, no, has nothing to do with courage. Collection. Collection, rubbish collection. Nice. Good. And the last one, I think a clean beach. Swimmers. We need a verb. What tense is it? I think a clean beach. Regular action, so it is present simple. Clean beach. No, singular, third person singular. I think a clean beach encourages swimmers to use the rubbish bins. That's it. We managed. И нам не потребуется. Ну, те, кто не успели за мной, можете посмотреть. Да, вот эти ответы. Итак, adverb actually. Adjective different. Noun collection. And verb in present simple encourages. Right? Now time for you to work. Yes, we have 5 minutes left. Well, it's okay. I think yes, I think we'll have enough time. So now it's your turn. Just 6 items and do the same. Read the text below. Form derivatives from the words in capitals so that they fit the text. Every gap corresponds to a different task. Well, reading. I'm reading. Yes, just to be sure that we are working the same pace. A tornado is one of all weather phenomena. It can leave people, animals, and even cars in the air and destroy entire houses. Number 2. Tornadoes have different names, but are the same in character. High-speed spinning columns of air that suck up in their path. Number 3. Suck up something, yes, in their path. Number 3. North America experiences about 1,000 tornadoes. When? Yeah? When? What part of speech is it? Think. Yes, you managed. Yes, you managed. Thank you.
Thank you. Some of you work, yes, well, I'm not looking at chat, but I can see some answers. And some of you are very active and very quick to do it. Thank you. Well, number 4. Who live in regions where tornadoes are common often have a storm shelter under their home. Who live in regions where tornadoes are common. Yes, subject is needed. Subject, but, not who lives, and they often have, not has. So be attentive to just all the words. 5, if you don't have a basement, stay on the ground floor by the wall furthest away from the tornado is coming from. Furthest away from the tornado is coming from. Then the article is here, so it will be from somewhere, from some place. Yes, from some noun. Yeah, some froms. And the last one. Is to try and outdrive a tornado if you are in your car. Instead, stay where you are with your seatbelt fastened. It's nice. Now look it through. Yes, and do you remember the advice, the recommendations? So look it through and try to read it to check whether it makes sense. I keep silent. Yeah, when you are checking, it is not necessary to read the whole text. Just read the sentences or the parts where was with these gaps filled. Ready to check? Right? Right? Let us look. One of the frighten is a verb, and you need one of right. You are superlative adjectives. Frightening, but one of the most frightening. It's hard. It's a difficult case. Yes, right. You are, but you managed. Some of you managed. I can see it in chat. High-speed spinning columns of air that suck up something in their path. So you need a noun, but every is a pronoun, and you need indefinite pronoun. Образуем мы неопределенное местоимение от everything. See? Nice. Number 3 is easy, isn't it? About North America experiences about 1,000 tornadoes when you need an adverb. When adverb. Annually. Наречие времени. Ежегодно. Right. Well, and here, person, well, it doesn't go because the person who lives, would be here. But we need, and has, but we need plural. We need noun plural. People. Yes, that is the people. And here, by the wall furthest, yes, or they stay on the ground floor by the wall furthest away from the noun. Direct direction. That tornado is coming from. От того направления, да, откуда идет торнадо. And the last one is adjective. Is it useful? Is it useful to try and outside the tornado? No. Instead, no. It's negative, useless. Adjective, useless.
Right here. And here, our time is coming, is over actually. And well, I thank you for work. And I'm glad if it was of some use to you all. Yes, students, especially students. И опять на русский, опять я перехожу с языка на язык, sorry, for such an unusual lesson, but, I'm trying my best. И хочу вас обратить к последнему слайду нашей презентации. Это ресурсы. Итак, если у вас сейчас или в принципе не достает какого-то аудиосопровождения, аудиокомпонента к нашему учебнику или к его компонентам, например, аудиозаписи к рабочим тетрадям, или словом, вот этот сайт, это ваш доступ к учебнику, и там найдете нужный, не просто нужный класс, а что вам нужно, например, workbook. И там, например, там же под этим рисуночком обложки к определенному классу вы увидите приложения, аудиоприложения. Их можно бесплатно скачать. То есть вот это все компоненты нашего учебника, включая аудиоресурсы. Вот это я сегодня не очень внимательно смотрела за чатом, потому что там в основном издательству адресованные ваши просьбы, но Skyeng, вчера, я знаю, когда я проводила урок, анонсировали очень широко этот сайт, это вот учителям советую, ученикам, ученики будут с большой благодарностью работать с этим сайтом, но зарегистрироваться должны учителя. Вот поэтому зайдите туда, там наши рабочие тетради выложены в интерактивном формате. Я сама их редактировала, поэтому знаю, что это такое. Там реально ребята смогут самостоятельно перетягивать, там не переписывая в тетрадь, перетягивать, там gap-filling делать или matching делать. То есть все задания, в основном, большинство заданий наших, прямо в такой же структуре, в структуре нашей рабочей тетради, к какому модулю, к какому уроку, и упражнения в интерактивном режиме. Очень вам рекомендую. Тоже записи, тоже пока сайт в открытом доступе, это все поддержка нам, вот находящимся в условиях онлайн-обучения. А Цифра School адресована ребятам. Ребята, вы туда зайдете, и вы увидите, найдете английский, найдете нужный вам учебник,